Brésil, voilà, vous l'avez cette image, les voitures et les pilotes sont en train de se mettre en place. Nous sommes à 3 minutes et 30 secondes du début du warm-up. Nous allons faire une première tentative pour essayer de rejoindre nos amis brésiliens, Erik Bail, Jean-Louis Moncet et Patrick Tambay. Est-ce que l'un des trois nous entend? Oui, bien sûr. Voilà. Bonjour Philippe, bonjour Bernard. Alors que toutes les voitures sont dans les starting blocks ici pour prendre part au warm-up et que Erik Bail est dans les stands, on le rejoint tout de suite. L'ingénieur de Renault qui s'occupe de Nigel Mansell, qui va pouvoir nous donner un petit peu des nouvelles de la santé et du moral du pilote anglais juste avant ce warm-up. Comment va-t-il, Nigel? Comment l'avez-vous trouvé ce matin? On l'a trouvé très bien, bien reposé. Disons qu'il se dit un peu courbaturé, mais ça c'est la moindre des choses. Je pense qu'en s'échauffant ça ira beaucoup mieux, du moins c'est la confiance qu'il a. Et puis le moral, il est toujours au beau fixe. Il a mis, on peut dire, 2 secondes à tout le monde pendant tout le week-end et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change. Mais on dit que Nigel parfois est vite perturbé par un incident de ce genre. Est-ce que ça peut être le cas? Non, je pense pas, parce qu'il pourrait être perturbé s'il était vraiment limite devant les autres, mais là il est tellement à son avantage que c'est pas du tout de nature à le déstabiliser. Voilà, merci Denis Chevrier, donc, qui a rencontré il y a quelques minutes à peine Nigel Mansell, qui lui est déjà en position au bout des stands pour être l'un des premiers à s'élancer pour ce warm-up. À vous Jean-Louis et Patrick. Oui, Nigel qui a assumé toute la responsabilité de l'incident d'hier, mettant ça sur le compte d'un manque de compréhension. Il pensait que Ayrton Senna poussait sur la droite et en fait voilà l'erreur de sa sortie de route. Alors qu'on voit la grille de départ, je ne peux m'empêcher de penser que Senna avait quand même vu Mansell, quoi qu'il advienne, et que Mansell, lui, était partagé entre le fait de passer devant Senna et d'observer quand même de près cette nouvelle McLaren Honda. Mésentente, ils ne se sont pas touchés, il faut le préciser, on l'a vu grâce aux images d'hélicoptères. Là, à ce moment-là, Mansell a freiné, il a mis 2 roues dans l'herbe, il est parti en tête à queue et il a arraché les suspensions avant et arrière droite de sa Williams. Ici, le circuit de São Paulo, et pour vous donner une précision de la mégalopole que représente São Paulo, ici on est dans une banlieue. Imaginez que vous êtes autour de Paris, vers Villeneuve-Saint-Georges, admettons, ou du côté plus haut, le Bourget, etc. Vous voyez ce que ça représente, ça c'est une banlieue, et vous avez dans le fond, là-bas, loin, le centre de São Paulo. Ici, eh bien, c'est l'idole nationale, et je crois qu'on va le voir beaucoup aujourd'hui. C'est la caméra embarquée sur la McLaren Honda de Ayrton Senna. Alors, Senna, qui bien sûr est prêt à jouer une grande carte dans ce Grand Prix du Brésil, premièrement parce qu'il est à São Paulo, deuxièmement parce qu'il s'appelle Senna, troisièmement parce qu'il est champion du monde en titre et qu'il est 3 fois champion du monde, et puis que les 2 McLaren Honda, ne l'oublions pas, sont quand même sur la 2e ligne de la grille de départ, juste derrière les 2 Williams Renault, et il faut quand même, Patrick, remarquer cette progression. Vendredi, à l'issue de la première séance de qualification, eh bien, Senna était 9e et Berger 5e, et puis on les retrouve aujourd'hui 3e et 4e. C'est donc que la voiture progresse, quoi qu'il advienne. Oui, à chaque séance d'essai, malheureusement, ils n'ont pas pu tourner avec beaucoup d'essence, cherchant à faire progresser la voiture en performance pure. Et donc ce warm-up, cette séance d'entraînement ce matin, par McLaren en condition de course. Et top pour cette demi-heure, alors que c'est Brundle qui rentre le premier en piste avec Schumacher, et que voici bien sûr Senna en sortie des stands ici. Voilà. Dans ce grand virage à gauche qui remplace l'ancien virage, la courbe du soleil. Grand virage à gauche, 4e, 5e ici en sortie, 6e dans cette longue ligne droite, 6e à 300 km/h avec un tout petit freinage à 75 mètres à peu près, rétrogradage pour rentrer en 4e dans ce gauche, réaccélération tout de suite, 5e pratiquement à fond pour ce long gauche, c'est un virage très délicat et on attaque cette remontée vers une sorte de virage en dos d'âne, très difficile pour les pilotes d'arriver à voir la courbe intérieure. Voilà, c'est une cuvette qui suit ce premier virage, de nouveau un virage sur la droite avec un sommet de crête, assez difficile de voir la corde, un virage en seconde vitesse, assez lent, qui revient sur cette succession de gauche-droite assez lent. C'est ici que Nigel Mansell est revenu hier sur Ayrton Senna, qui était sur la trajectoire au ralenti, et Mansell a essayé de se positionner sur l'extérieur, comme étant son petite erreur de jugement. Ayrton Senna est en train de maintenant revenir sur cette
grande ligne droite devant les stands. Il aborde cette épingle, c'est très important de bien pouvoir passer, où la motricité est très importante car elle conditionne la remontée sur cette grande ligne droite et la vitesse de pointe donc dans celle-ci. Et voilà Senna à la bord des stands et vous voyez déjà que les tribunes sont fort bien pourvues. On estime bien entendu ici à 100 000 le nombre des spectateurs qui vont assister à ce Grand Prix et je peux vous affirmer que ce matin nous sommes arrivés à 7h15 et que la moitié des tribunes étaient déjà pleines. Jean-Louis? Oui, Eric Baer. Oui, Nigel Mansell, un peu distrait ce matin à la fin de son premier tour, il vient de rentrer au stand, sauf qu'il s'est arrêté devant le stand Ferrari, il a dépassé de 20 mètres le stand de Williams. Alors Erik Comas, vous avez demandé à Denis Chevrier si Mansell n'était pas sensible au problème qui lui est arrivé hier. Eh bien vous avez peut-être là un élément de réponse. Hein. Non, franchement, avec 2 secondes d'avance, je crois que Mansell doit se calmer, il doit bien penser à cela. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser que la présence des 2 McLaren derrière le préoccupe. Oui, on sent très nettement cette équipe en progrès avec au cours de différentes séances d'essai. Il est évident que d'ici quelques Grands Prix, eh bien, la tâche sera très difficile. Il ne faut pas commettre d'erreurs, maintenant engranger le maximum de points de façon à avoir un petit avantage, un avantage maximum au moment où les McLaren seront là au top en performance. Alors que nous avons ici le deuxième héros brésilien, Mauricio Guglielmin, sur sa Jordan. V12 engine, a much more, let's say, sophisticated engine. It's a physically larger engine. Of course, Yamaha are relatively inexperienced in Formula One technology. They're learning all the time as well. So it's a learning curve for the team, for Yamaha. But again, like McLaren, who've got a new car with a brand new Honda engine here, they're going to be doing a lot of testing between now and the Spanish Grand Prix. And this team also, Ferrari, Jean Alesi, they've got a brand new car which is really, I would have to say, very unsuccessful. They're not sure which engine to run. They've been running 92 engines in qualifying. We believe that Jean Alesi now has got the 91 engine modified in his car for the race. They've got something like 18 engines with permutations of last year, this year, and a bit of both. And that's really indicative of the situation that the Ferrari team are in. But they are beginning to get a grasp on their problems. But it will take time, and it's going to be very hard to see much prospect of a Ferrari podium, let's say a victory, in the first half of the season, particularly with the competition that they're facing, not just from Williams or McLaren, but also now from Benetton. Well, we're looking at Gerhard Berger, and Berger is 4th on the grid for today's Grand Prix here in Brazil. Gerhard, who's raced in 117 Grand Prix already, and we saw him sitting in the brand new McLaren MP47, and he did his time in the old MP46. Yes, that was, he really didn't have a lot of choice. His MP47 had blown up in the morning. Ayrton Senna had one blow up as well. So there was only one of those new cars available. Of course, Senna wanted to have a spare car to back him up, so Gerhard got into the old car and did a fantastic job. He's on the second row of the grid, did all that was asked of him. He's now got his new race car, but of course he hasn't had the time and that Ayrton has had. And just what race setup McLaren will go for with these two cars is really very unknown. I don't know how many times they may have run it with full tanks, but for sure this is the first time they've done a full session on full tank. Ayrton Senna starting his first full flying lap here in Brazil, where it's 25 minutes to 9. Everything is an hour earlier here in Brazil, which probably has something to do with the heat, John. It gets very warm late in the afternoon, but it is early to get into a Formula One car, isn't it? It's relatively early. One of the problems in Brazil is that they often get heavy rain showers mid-afternoon. So if the Grand Prix started at 2 o'clock local time, you'd be right in the middle of a rainstorm before the Grand Prix ended, and no one really wants a race disrupted by rain 2/3, 3/4 way through. So that's part of the reason why it is brought forward 1 hour. Ayrton Senna, of course, 3 times world champion, 3 times with McLaren Honda as well. Oh, and someone passes with a badly misfiring engine. That's Gianni Morbidelli with the new Lamborghini engine, Lamborghini S. Honda here with a brand new V12 engine.
And Christian Fittipaldi yesterday said, I just hope to do a lot of laps because then we can find out a lot of information on that new engine. Presently, we've got Luigi Martini still quickest. This is all really rather academic because we're only a few minutes into this session. Christian Fittipaldi currently second quickest, Katayama third, Maurizio Gugelmin fourth, Olivier Grillard fifth. And really that's about it. Nobody else has done a flying lap. We've just seen Michael Schumacher record the fourth quickest time, but it's going to change. Ayrton Senna now fifth on his first flying lap. But the first 10 minutes really of this morning session are just a re-familiarization of the circuit, getting a feel of the car on full tanks, coming in and out of the pits, checking for your ground clearance, ride height. Cars carrying over 200 litres of fuel. Certainly the V12 engine cars will have over 200 litres of fuel on board. Benetton and some of the other Ford HB engine teams, of course, can run a lighter fuel load, which is an advantage in the early part of the race. It's an advantage in terms of handling and also in terms of how your tyre gets used. And of course we are going to see stops in the race for tyre changes. I'm looking forward to that. We've seen so much excitement in the past in the pit lane. Races won and lost in the pit lane, and really the first opportunity to see a very exciting mid-race stage. Well, Gerhard Berger out. We can see the speed he's doing in kilometers down the straight, over 300 kilometers an hour. That's 188, and the car slows down dramatically. Yes, he went very, very wide in the corner. Whether he made an error or whether he just saw another car coming behind him and just made room, but Gerhard right out on the outside of the corner, the very slippery part of the corner. It's interesting, just with the in-car camera over the weekend, we've been able to compare the kind of ride that the McLaren is giving its drivers versus what the Williams have got, and it's evident that the McLaren is a lot less comfortable on this fairly bumpy circuit here at Interlagos. So the job for the McLaren drivers is going to be much more physical than for the two Williams drivers. Of course, Nigel Mansell, now slightly bruised from his incident yesterday afternoon, will appreciate this more smooth ride is actively sprung Williams will give him. And of course that is a factor in Grand Prix racing today. Fatigue, as well as the mental and physical stress of driving. The lower the fatigue level, the fresher the driver can be to press nearer his limits, the better. Well, if we quickly look at the top of the table at the moment, times in the 122 bracket, Pierluigi Martini fastest on a 122.410. Then it's JJ Leto, Gerhard Berger now up to third with a previous lap on the 122.735. Johnny Herbert, who just straight into this race, when in qualifying he did a 20.6, is fifth with a 122.8, and that is because Michael Schumacher has gone out and done a 121.4 and is now fastest of them all. So we're watching Gerhard Berger going round in that McLaren. Another thing we noticed, John, or at least I noticed, is when we're on board with the McLaren, the steering wheel is much bigger. Yes, they've fitted larger steering wheels, partly because they build their cars to fit normal-sized people. Gerhard Berger is just over 6 feet, so maybe he's slightly larger than normal, but they build the cars to accommodate racing drivers, not midgets. I mean, there are a lot of, let's say, shorter than average racing drivers in Formula One, and of course the team takes advantage of that. But if you've got people like Gerhard Berger or Karl Wendlinger who are taller than normal, if they can't fit in the car and they can't work in the cockpit, they're not going to be efficient, effective. So McLaren have got a slightly larger cockpit than maybe the majority of Formula One cars. Fortunately, Williams also built cars that are quite large. Nigel Mansell is, if he's not as tall as Berger, he's certainly broader than Berger. You need room to work. If you can't have room to work, you'll not work efficiently. Ayrton Senna now is just him coming up to the completion of a lap. One of the things that is very obvious here this weekend is the difference in straight line speed between the McLarens and the Williams. McLarens are on average 7 to 8 kilometers slower on either this straight or the back straight than the two Williams. That's a significant amount of horsepower that they are losing to the Williams. And of course in a race you just cannot afford to give away that kind of performance. Ayrton Senna made a comment after the race
I think there was difficulties getting the chassis to handle. The engine is still not yet developed to its optimum. What that means is it's not giving enough horsepower. We're looking at Ayrton Senna, who's currently third in this warm-up session on the 1:21.2, behind Riccardo Patrese, and fastest man at the moment, Jean Alesi, on the 1:20.997. But we haven't seen Nigel Mansell out yet, and I suppose he'll do 4 or 5 laps and just blitz everybody away again. Well, Nigel, of course, has got to go out in his race car, and it was his race car that we saw him have that little altercation just coming up here. He and Senna, slight misunderstanding, I think, or miscommunication were Nigel's words afterwards. Anyway, he made contact with the wall, damaged the suspension on the car. The chassis itself was undamaged, but of course he's got to go out and get a feel for that race car again. He will go into the spare car, make a comparison, and then the team will make a decision as to which car he will drive in the Grand Prix this afternoon. Well, Ayrton Senna, of course, no such problems. He didn't have any contact with Mansell, but now returning into the pit lane to have a little chat with the McLaren engineers, the Honda engineers, and to decide what do we want to do with our car, how can we improve it. Well, Nigel Mansell, he is out. He's done 3 laps so far, and a 1:19.651 average speed, 121.4 miles per hour, and that's over a second quicker than anybody else at this stage. Well, blatantly, there's nothing much wrong with Nigel Mansell. There's nothing very much wrong with his Williams after that little shunt yesterday. So things are back to status quo. But really, it's a question of how close can McLaren get to the Williams this afternoon, and really can they maintain 3rd and 4th places at the end of the day. Mansell really, and his Williams for that matter, in a class of their own all season. Out of the 6 qualifying, or the 6 sessions we have seen, practice and qualifying sessions throughout the season, Mansell has topped 5 of them. So really he has been the dominant man, the dominant team in 1992, and really taking full advantage of the sophistication and the speed that Williams chassis has got. Also, of course, the Renault V10 engine, a developed engine from the last year's version, redeveloped ELF fuel, and Renault have got a brand new engine which will be available, we believe, from Spain should they need it. Well, riding with Nigel Mansell at the moment, and we can see the difference if we compare it to the earlier pictures with Gerhard Berger and Ayrton Senna, how smooth the ride it is with Nigel. And behind him is, trying to keep up with Nigel Mansell, is Michael Schumacher, who qualified really well again in 5th place. But Nigel Mansell very close, if just under his fastest time so far, so this should be an improvement on his fastest time in the warm-up so far, which is a 1:19.651. Second is Riccardo Patrese, his teammate, on a 1:19.698. Time's improving all the time. We're seeing Gasho and Brundle going quicker, but what is Nigel's lap gonna be? 1:19.112, half a second improvement, and he really found that half a second in the last 3 or 4 corners of the circuit. Yes, we have seen Mansell being consistently quick, but it's in those last few corners where he manages to maintain his speed. Other drivers have been quick up to that point, and then they've lost it in the final uphill left-hand corner before you come onto the start-finish straight. And really, well, he's half a second quicker than a teammate Riccardo Patrese, and he's almost 2 seconds quicker than Jean Alesi, who is presently 3rd fastest. The best McLaren, 1:21.291, Ayrton Senna, who is right now in the pits. Well, in fact, as you said it, he's returned onto the circuit. And Mansell is behind him. No, this is what happened yesterday. We're seeing a repeat of what took place yesterday. No, we're not. But it's an identical situation. Both drivers now behaving, let's say, somewhat more maturely. What did occur yesterday, I don't know if any of our viewers now saw it, but really poor performance from Senna and Mansell. Well, Mansell fastest, then Riccardo Patrese. We continue with this warm-up session after the break. Keep watching Eurosport. I pneumatici in realtà consentivano di fare il miglior tempo attorno al primo o al secondo giro, quindi con un deterioramento molto rapido. Ecco,
hai già accennato Palazzoli a questo problema del cambio dei pneumatici. È possibile anche un secondo cambio? Sì, specialmente se ci sarà la temperatura che ci ha preannunciato Zermiani, che senz'altro si era interessato in proposito, ed è possibilissimo. Infatti ti dicevo, questo warm-up sarà indicativo al massimo. Intanto con piacere noto che Tarquini è risalito alla 16ª posizione, probabilmente ha fatto degli aggiustaggi. Sarà molto molto importante che i piloti gestiscano al meglio la prima parte di gara, quando mediamente partiranno con 200 litri, ci sono alcuni motori che consumano un po' meno, i plurifrazionati consumano un po' di più. Il discorso gomme Goodyear effettivamente è un grosso vantaggio, specialmente per la maggior parte dei team, per i team minori, diciamo, avere una monogomma. Qui la Goodyear ha pensato di portare una gomma che fosse molto performante durante le qualifiche. È chiaro che ha portato solo un tipo C e il tipo C è un po' morbido per le condizioni invece da gara. D'altra parte, se ci sarà un pit stop o due, renderà ancora più vivace la gara, mi auguro, perché ultimamente le Williams, bontà loro, se ne vanno e salutano tutti, quindi 11 minuti alla conclusione delle prove. Mansell e Patrese sempre davanti, al terzo posto si è portato De Cesaris col tempo di 1:20.980, precede Alesi che ha fatto 1:20.997 fin dal suo secondo giro. Quinto è Martini, 1:21.006, mentre Schumacher è sceso al terzo posto con 1:21.263. Settimo Senna, ottavo Gachot, nono Comas, decimo Brander, 11° Letto, 12° Gruyère, 13° Busta, 14° Modena, 15° Tarquini, 16° Berger, 17° Morbidelli, 18° in questo momento Cristian Fittipaldi. Dunque Mansell è fermo sull'1:19.112, ottenuto poco fa e che abbiamo visto. Linea Zermiani. Ecco, però Mansell è uscito in questo momento e anche Berger è uscito, sta rientrando invece Modena. Possiamo fare anche un piccolo accenno a quel discorso che si faceva ieri sulle gomme da tempo volute da Senna e da Patrese, mentre i medi e i piccoli team, vero Palazzoli, non ci tengono, anche perché evidentemente non si divarica di più il gap esistente fra i top team e i team di media levatura, perché effettivamente se ne guardiamo, a parte le prime 3-4 posizioni, il resto entro il secondo due ci sono tutti. Mostrano le gomme da tempo, le possono sfruttare solo le macchine velocissime o piedi tipi quello di no? Sì, perché c'è un discorso più profondo da fare. La gomma da tempo contempla anche benzine da tempo, motori da tempo, la vettura in assetto da tempo, cioè le gomme da qualifica in effetti sono un po' uno stravolgimento di tutta la situazione, e oltretutto non dimentichiamo i costi, perché i piccoli team le gomme se le pagano, usando gomme da qualifica ne usi molte di più. Intanto Capelli si è portato in 18ª posizione col tempo di 1:22.569, mentre Senna, vedete, al primo intertempo era già relativamente più lento rispetto a Mansell. La situazione per i tempi di questo warm-up al quale state assistendo in diretta dal circuito Carlo Space di Interlagos alla periferia di San Paolo, in vista del Gran Premio del Brasile che si corre fra 4 ore e 9 minuti, vede sempre Mansell il più veloce, 1:19.112, seguito a Patrese, De Cesaris, Alesi, Martini, Schumacher e Senna. Linea Zermiani. Però in questo momento bisogna dirlo ai telespettatori, non abbiamo il satellite nostro, avremo solo durante la gara, noi siamo adesso sul satellite non nostro, quindi non possiamo usare la telecamera di box, però è bellissimo poter vedere, spero che la telecamera che è piazzata sopra la corsia inquadri. Stanno preparandosi alla Williams per un cambio gomme, quindi ieri hanno provato, non ce l'hanno fatta perché poi Mansell verso la fine, come abbiamo già ricordato, si è toccato, meglio non si è toccato, quantomeno è uscito di strada per quel sorpasso in curva con Senna. Però stanno affrontando tutto per un cambio gomme, quindi ieri hanno tentato, non ce l'hanno fatta, adesso provano durante il warm up e sono insolite queste operazioni, effettivamente, perché di solito intanto fino adesso non c'è stato bisogno, questa è la prima volta dopo un lungo periodo in cui non si cambia gomme, quindi più o meno si devono ancora allenare tutti. È interessante vedere. Intanto vedete che c'è Senna in azione, preceduto da Morbidelli da Martini e seguito da Leto, che è passato in questo momento dall'Ara Ferrari. Berger si è portato in 10ª posizione, la situazione a 7 minuti dalla conclusione delle prove. Mansell, Patrese, De Cesaris, Alesi, Martini, Schumacher, Senna, Gachot, Comas, Berger,
Brandel, Butzen, Leto, Capelli, Grugliar, Katayama, Modena, Tarquini che ha riscavalcato Capelli. No, Capelli si è portato in 14ª posizione, ha scavalcato Morbidelli che adesso è 19esimo, quindi Suzuki, Fittipaldi, Hakkinen, Herbert, Alboreto, Wendlinger e Guccellini. Questa è la situazione quando mancano appunto 7 minuti alla conclusione delle prove. Wendlinger si porta in 17ª posizione. Può vedere prima si è visto per un attimo l'uscita dai box con una macchina che passava, e un'altra delle preoccupazioni che c'è qui, l'uscita dai box è molto pericolosa perché immette le macchine che escono dai box una curva in discesa dove chi arriva vede la macchina che quello che stiamo vedendo, è quello che stiamo vedendo, vedi, lì ha avuto l'accortezza di fermarsi, ma in corsa non so cosa potrà succedere, perché in corsa chiaramente escono dai box al massimo, dovranno stare attenti, ma è molto pericoloso. Intanto vediamo Riccardo Patrese che ha fatto l'intertempo migliore del tempo di oggi di Mansell, e questa è una notizia molto positiva per Riccardo, che ha avuto non pochi problemi durante questi giorni di prove. Ecco, se adesso riuscisse a segnare un tempo più vicino ancora, se non addirittura migliore del suo compagno di squadra, questo naturalmente gli darebbe ulteriore fiducia. Attenzione, secondo intertempo, vediamo, è leggermente più lento in questo momento Patrese, 471 millesimi in più. Comunque vi ricordiamo che fino adesso Patrese al quinto dei 9 giri fatti fino a questo momento aveva fatto 1.19 698 contro 1.18 959 di Mansell, quindi separato da circa 7 decimi di secondo. Vediamo adesso cosa riesce a fare il riferimento di Mansell, vedete a destra 1.18 959, 1.19 201, solo 2 decimi e mezzo, 24 centesimi di secondo. E infatti Patrese migliora il proprio tempo al decimo dei passaggi effettuati, mentre Mansell fa adesso registrare 1.18 959 e quindi si riporta in vantaggio sul compagno di squadra. Del resto ci aveva annunciato Zerviani appunto l'uscita delle Williams quando mancano 5 minuti alla conclusione delle prove. Allo scadere della mezz'ora noi vi cederemo la linea allo studio e vi ricordiamo che l'appuntamento è per le 17:30 su Rai 2 con inizio della corsa alle 18. Nuovo giro veloce di Mansell, 18.551 a 198 di media. Le Williams stanno dando il massimo in questa fase in assetto di corsa, mentre vedete Senna non sta leggendo i tempi, sta leggendo qualche indicazione, evidentemente è sulla vettura nuova, a proposito di regolazioni che però evidentemente non ritiene sia il caso di effettuare quando mancano ormai 4 minuti alla conclusione delle prove. Tipo per Patrese, perché Patrese qui è stato abbastanza mortificato, però non è come tutti pensano, perché le Williams sono programmate da una scheda per quanto riguarda le sospensioni, e quindi nel muletto la scheda è una scheda che programma la sospensione a limiti estremi, cioè a rischio, mentre le due vetture da gara sono programmate in un modo leggermente diverso. È chiaro che chi usa il muletto ha la possibilità di essere più veloce, però potrebbe anche pregiudicare il fondo piatto e quindi la macchina potrebbe alzarsi i tempi. Linea Zermiani. Ecco, in questo momento, speriamo lo inquadrino, c'è il cambio gomme simulato proprio per l'allenamento di quest'oggi, e esattamente i tempi purtroppo non so se scorreranno sul monitor, ma non credo, perché è proprio una prova diciamo quasi statica, nel senso che non riparte. È stato fatto una prova su Nigel Mansell, vedo che in effetti è disastroso, non sono proprio loro i migliori del mondo, addirittura un mondiale penso per un cambio gomme sbagliato, però qui addirittura la gomma anteriore sinistra non ne vuole sapere di molto. 2 minuti e mezzo alla conclusione delle prove, Mansell sempre più veloce, seguito da Patrese. Schumacher si è portato in terza posizione, quarto in questo momento è Comas, quinto Alesi, sesto De Cesaris, settimo Martini, ottavo Capelli, nono Bussen, decimo Gascot, 11° Senna, 12° Leto, 13° Berger. Vedete come sono indietro le due nuove McLaren Honda, nuovo anche il motore
avvii di 75 gradi contro i precedenti 60, quindi anche il motore nuovo, quindi anche problemi per quello. E adesso Schumacher, vediamo che tempo fa, tempo di Mansell a destra, tempo di Schumacher 21,510. Schumacher non migliora il suo 20,204 che gli assicura la non valida per lo schieramento di partenza ovviamente terza posizione. Vi ricordo dunque, mentre manca un minuto e mezzo alla conclusione, telecronaca diretta alle 17:30 su Rai 2 con partenza del Gran Premio alle 18. Prima fila per Mansell e Patrese, seconda per Senneberger, terza per Schumacher e Alesi, quarta per Brandel e Martini, quindi Vendiger Bussen, Capelli Modena, De Cesaris Salvoreto, Comas Leto, Uriar Gasciot, Tarquini Fittipaldi, Gugelmin Suzuki, Morbidelli Achinen, Katayama, Herbert. Mentre intanto vedete Gugelmin che è andato sul prato, fortunatamente in salita si è fermato senza problemi. La situazione non cambiata, Alboreto è risalito in 14ª posizione, vi riferisco sempre, vi do delle posizioni, ma in realtà la cosa importante, la posizione è per dire rispetto ai migliori quali sono le caratteristiche di comportamento della vettura in ascetta da gara. Leto 12º. Sta lavorando intanto per vedere di togliere la Jordan Yamaha di Gugelmin dal punto del circuito indicato nella sovrimpressione a destra in basso del teleschermo. E nuovamente Senna in azione. A proposito di togliere le macchine dalla pista, posizioni pericolose con questi cambi semiautomatici, con gli acceleratori non più a filo alto. Intanto vediamo l'uscita, scusa, vediamo l'uscita. Avete visto, ecco, molto interessante, questa è l'uscita, ma non era quella, no, è l'uscita appunto della marcia. Siamo su Senna, stiamo per chiudere. Vi ricordiamo quindi che Mansell e Patrese sono stati i più veloci nelle prove di warm-up, il Gran Premio fra 4 ore su Rai 2, Schumacher in terzo, quindi Comas, Alesi, De Cesaris, Martini e Capelli. Vi ringrazio per averci seguito, appuntamento dunque alle 17:30 per la trasmissione pre-Gran Premio dalle 18 su Rai 2. Grazie ancora per averci seguito, buon pomeriggio. Capelli, 9 Bussen, 10 Gachot, 11 Senna, 12 Tarquini, 13 Leto, 14 Brandel, 15 Alboreto, 16 Berger, 7 Brouillard, 18 Modena, 19 Hakkinen, 20 Van Linger, 21, je n'arrive plus à le lire parce que l'écran bouge, Gugelmin, 22 Katayama, 23 Herbert, 24 Morbidelli, 25 Suzuki et 26 Christian Fittipaldi. À vous Philippe à Paris. Williams Renault. Vous savez quel est le temps à battre par rapport à la saison dernière, hein, c'est 5 secondes 2. Ouais, 5-2. C'est pas mal, hein, pour changer les 4 roues, ça vous laisse rêveur ça. Ben, c'est vrai que... And the quickest of the Jordan Yamahas, then Mika Hakkinen 19th, Carl Wendlinger went off a little bit and is 20th, Mauricio Gugelmin also went off 21st, Ukiyo Katayama, Johnny Herbert, Gianni Morbidelli 24th, Aguri Suzuki, and slowest this morning of 26 drivers is Christian Fittipaldi. Well, that's all 26 so far, John. I think we'll see Williams dominate unless someone can get into that first corner first. Well, regardless of anybody getting in ahead of the two Williams, they are just too much quicker than the rest. There's no doubt they're going to dominate the race. Riccardo Patrese and Nigel Mansell. I expect Mansell to be the man. All those bumps and scratches he got yesterday in his little altercation with the wall here in Ayrton Senna, I think it was more a battle of egos between the two of them. And really, if I had been in charge of McLaren and in charge of Williams, I'd have taken my respective drivers away and given them a really, well, I'm not saying what I've spoken to them, but they would have been given a severe talking to, because that activity they got involved in on the racetrack, it could have turned all wrong. It could have meant that one or both drivers may have become injured, and really at that point in the session neither driver had a chance of improving, but just that is the pressure that is
between the two of them. Also, as I say, the ego factor. Nigel wanted to put one across Ayrton. Undoubtedly, Ayrton wanted just to show Nigel, well, in Brazil, I'm the man. Don't try and show me up. Don't try and make me look a little bit smaller than really I am. I am a three-time world champion. So, anyway, the pair of them got away with it. Nigel defused the situation totally when he came and gave a press conference some 2 hours after it. His actual comment was, I think it was a miscommunication. Well, that is the understatement of the season so far, and that's where the situation is. We've seen the warm-up live on Eurosport. Of course, you can see the Grand Prix, the Brazilian Grand Prix, live on Eurosport later today. We'll be starting half an hour before the start of the race with a little preview to this Grand Prix. So far, no real surprises. The Williams pair faster again. Michael Schumacher in third. I think we're going to see a very interesting Grand Prix with tyre stops. From John Watson and Allard Kalf, bye for now, and see you later.